Assalamu alaikum. Good evening, everyone. Welcome to CML INFOTECH. My name is Muhammad Ali, Senior Technical Instructor. Today, from CCNA, we are going to talk about OSI reference model. So last class, we were discussed until transport layer and PDU, Protocol Data Unit. So let's say every layer will have their own header while adding their own header into a data we will call as PDU, and every layer PDU have their own name. Until session layer, the PDU called data, and from the transport layer, when the transport layer is adding to an existing data, then we call as a segment. Then that segment will come to network layer, and from the network layer, we'll add network layer header, which called IP. Then the name called as packets. Then the packet will come to the data link layer. Then the data link layer, we're going to add MAC address. Then we call as frame. So every layer have their own PDU name. Then the transport layer, we were discussed about the multiplexing, then the segmentation cut into small pieces, then error correction, the flow control. Then I think we were here in the TCP header. Okay, so TCP header. So here we need to mainly understand about the port number. As we said, every layer has their own protocol and port numbers. Application presentation session layer protocols transport layer like TCP de binding. But TCP open icon application layer protocol receive port number along protocol source and destination. Data, when you're sending a data to a specific receiver, one of the important field that you have to have your port number details, source port number and the destination port number. Then the sequence number, as we said, when a data forming while making them into a piece of segmentation, piece of data, or the entire data പല പീസുകളാക്കി മാറ്റിയിട്ട് അതിലേക്ക് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ലെയറിന്റെ ഹെഡർ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന് സെഗ്മെന്റ് എന്ന് പറയും. അങ്ങനെ ഓരോ സെഗ്മെന്റിനെയും തിരിച്ചറിയാൻ വേണ്ടി ഒരു സീക്വൻസ് നമ്പർ ആഡ് ചെയ്യും. ഇപ്പോൾ റിസീവർ എത്ര സീക്വൻസ് നമ്പർ റിസീവ് ചെയ്തോ അതിനനുസരിച്ചിട്ട് അക്നോളജ്മെന്റ് ചെയ്യും. ഇപ്പം ഞാൻ 1 2 3 4 5 5 സെഗ്മെന്റ് 5 ഡേറ്റ. ഈ 5 ഡേറ്റ ഞാൻ ഒരു റിസീവറിന് അയച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ 5 ഡേറ്റ റിസീവറിലേക്ക് അയക്കുമ്പോൾ ഞാൻ സീക്വൻസും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യും. ഇപ്പോൾ റിസീവർ എത്ര സീക്വൻസ് റിസീവ് ചെയ്തോ അതിനനുസരിച്ചിട്ട് അതിനുള്ള അക്നോളജ്മെന്റും കൂടെ തരും. അതാണ് ഈ സീക്വൻസ് നമ്പറും അക്നോളജ്മെന്റ്. 4 ബൈറ്റ്സ് ആണ്. 8, അതായത് ഒരു ബിറ്റ് 0 അല്ലെങ്കിൽ 1. 8 ബിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ബൈറ്റ്. ഇവിടെ 4 ബൈറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ 32 ബിറ്റ്. ഇതിൽ മറ്റൊരു മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൺട്രോൾ ഫ്ലാഗ്. ഇവിടെ ഫ്ലാഗ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാണുന്നുണ്ട്. ഇതെല്ലാം ഒരു ബിറ്റാണ് ഫ്ലാഗ്. അപ്പോൾ ഫ്ലാഗ് ബൈ ഡിഫോൾട്ട് ആയിട്ട് 0 ആയിരിക്കും. ഇപ്പോൾ ലെറ്റ്സ് സേ അക്നോളജ്മെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഫ്ലാഗ് ഇവിടെ ഉണ്ട്, ACK. ഇത് TCPയുടെ മറ്റൊരു രീതിയിലുള്ള ഹെഡർ. അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് കാണുന്നുണ്ടോ ACK അക്നോളജ്, ഇതൊരു ഫ്ലാഗ് ആണ്. അപ്പം അക്നോളജ്മെന്റ് ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അക്നോളജ്മെന്റ് പൊളിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ACK 1 ആണെങ്കിൽ അക്നോളജ്മെന്റ് ഉണ്ട്, ACK 0 ആണെങ്കിൽ അക്നോളജ്മെന്റ് ഇല്ല. ഓക്കെ, ദെൻ ഇതിനകത്ത് റീസെറ്റ് ബട്ടൺ ഉണ്ട്. അതായത് TCP രണ്ടാമതും റീസെറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി, അല്ലെങ്കിൽ സിങ്ക്രണൈസേഷൻ വേണ്ടിയിട്ട് SYN എന്നുള്ള ഫീൽഡ് ഉണ്ട്. ഓക്കെ, ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇതിന്റെ ലാബിനകത്ത് നോക്കാം.
minimum നിങ്ങളൊരു ഡേറ്റ ഫോർവേഡ് ചെയ്യുമ്പം ട്രാൻസ്പോർട്ട് ലെയർ നിന്ന് നോക്കുവാണെങ്കിൽ സോഴ്സ് പോർട്ടും വേണം, ഡെസ്റ്റിനേഷൻ പോർട്ടും വേണം. അങ്ങനെ നിങ്ങളൊരു സെഗ്മെന്റ് ഫോം ചെയ്തു എന്ന് വിചാരിക്കാം. ഞാനിവിടെ ഒരു വയർ ഷാർക്ക്, ലെറ്റ്സ് സേ remind me later. Fine. Capture, start. Okay. Fine. This is UDP header. From TCP and UDP in the middle, UDP is the source port and the destination port. When we compare with UDP and TCP, you can see that UDP have source port and destination port. And your TCP header also have source port and destination port. Then you have length and checksum. Checksum to find if any error. Other than this, there is a field called sequence number, acknowledgement, reset, push, acknowledge. All this information will be available only in TCP. So UDP വഴി എന്തെങ്കിലും അയക്കുകയാണെങ്കിൽ സീക്വൻസ് നമ്പർ ഇല്ല, അതിനൊരു acknowledgement കിട്ടില്ല. Okay, this is UDP header. Therefore, always reliable and three-way handshaking and connection-oriented transaction gonna happen through TCP. Then network layer. So when I say network layer, which is layer 3, your TCP, when the data came from session layer to the transport layer, and once we added TCP or UDP into a received data, then we call as a segment. Now the segment will coming into layer 3, network layer. So the network layer role is to identify the best path. What does it mean by best path? When you have more than one path to your destination, the device will be identify which path is the best by using some various concept. ഒരു സോഴ്സിൽ നിന്ന് ഡെസ്റ്റിനേഷനിലേക്ക് ഒന്നിൽ കൂടുതൽ പാത്ത് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ ഏത് പാത്താണ് ബെസ്റ്റ് എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുന്നതാണ് നെറ്റ്വർക്ക് ലെയർ അല്ലെ റോൾ. അങ്ങനെ ബെസ്റ്റ് പാത്ത് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നെറ്റ്വർക്ക് ലെയറിനകത്ത് പ്രോട്ടോകോൾസ് ഉണ്ട്. എവറിത്തിങ് വിൽ വർക്ക് ത്രൂ പ്രോട്ടോകോൾസ്. So network layer protocol ആണ് routed protocol and routing protocol. The routing protocols, which means when you send a data from one network to another network, different network. അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിനെ routing protocols use ചെയ്യും. That's called routing. We have more to talk about this will inshallah later. അങ്ങനെയുള്ള പ്രോട്ടോകോൾ ആണ് RIP, EIGRP, OSPF, etc. ഇതിൽ റൗട്ടഡ് പ്രോട്ടോകോൾ നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്ന പ്രോട്ടോകോളാണ് IPv4, IPv6. ഇതിൽ when you add data, when you add IP or any respective layer 3 protocols into a received segment, then we call as packet. Okay, so I'm coming back. Once your data formed, once your data is ready, then it goes to transport layer. Then the TCP or UDP will be adding into a data. Then we call segment. Then that segment will come to network layer. Then your respective network layer protocol will be adding into your received segment called either IPv4 or v6 or any respective protocol. Then we call as packet. Clear? So this is about, let's say, network layer. I can show you one design. Then we have, let's say, as we said, layer 765. Layer 765 we call as data. Okay, then from layer 4 it will be adding TCP or UDP.
then we called segment. Then layer 3, which means segment which you receive from upper layer, then your IP called packet. Then layer 2, which is data link layer. In data link layer, there are two subjects. One we called in network layer, one we called LLC, then we called MAC. The LLC means logical link control. The role of the LLC to identify what kind of LAN technologies that are using. Let's say I'm sending data with the help of Ethernet technology or token ring or FTDI. What kind of LAN technology? There are two, LAN and WAN. LAN technology. I'm going to use either one of this. So to address what kind of LAN technologies that we are using while sending a data will be considered from LLC, logical link control. And we are more reliable or more activities based on Ethernet technology. Let's say, what is Ethernet technology? When you send something to somewhere, you have to have minimum informations, which means from where to where. In terms of an IT infrastructure, we need to know which computer or to which computer or which device to which device. Therefore, there is a set of information that we will be at. Let's say we called source port, or we can call source port, then destination port. This is one set of information. Then we need source IP and destination IP. This is another set of information. Then we need source MAC, then destination MAC. Along with your data. So here in this, the source port and the destination port, the source port and destination port, then source IP and the destination IP, then the source MAC and destination MAC. Source means sender, destination means receiver. This source port and destination port is layer 4. This is layer 4. And this is source IP and destination IP, layer 3. Source MAC and destination MAC is layer 2. Okay, so this is the minimum that you need. So to address this minimum informations, that a group of people being introduced a concept called Ethernet. Before the name comes Ethernet, it was introduced by Xerox company. Then we call as DIX. Decanet as a company, Intel, then the Xerox. Then it became Ethernet 1. Ethernet 1. Then it became Ethernet 2. Ethernet 2 or Ethernet 2, which is open standard. By adding some additional field, by looking into the drawbacks of the existing Ethernet technology, etc., they came up with a new technology. It came up with the open standard called Ethernet 2. Okay, so when you send something to someone, you have to cross all the layers.
Application presentation session, this all together we call as a data. By moving into session to transport layer, your data being ready, then the transport layer, TCP or UDP, will be adding your application layer protocol called source port and destination port. Then you come to the layer 3 for source IP and destination IP. Then you're going to add layer 2, source MAC and destination MAC. Then it will go via physical layer. ഒരു ഡേറ്റ ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് പുറത്തേക്ക് പോകണമെങ്കിൽ മിനിമം അതിനകത്ത് ഡേറ്റ വേണം, പിന്നെ സോഴ്സ് പോർട്ടും ഡെസ്റ്റിനേഷൻ പോർട്ടും വേണം, അത് ലെയർ 4. ദെൻ സോഴ്സ് ഐ പിയും ഡെസ്റ്റിനേഷൻ ഐ പിയും വേണം, അത് ലെയർ 3. ദെൻ സോഴ്സ് മാക്കും ഡെസ്റ്റിനേഷൻ മാക്കും വേണം, അത് ലെയർ 2. മിനിമം ഇത്രയും ഉണ്ടായിരിക്കണം, എന്നാലേ നിങ്ങൾ ഒരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സക്സസ് ആവുള്ളൂ. So when you think all about your OSI reference model, your outcome must be in a simple way that when someone sends something to somewhere, you crossing all the layer. By looking into application presentation session, you are forming your data. From the transport layer, you check the end-to-end connectivity by having TCP and UDP, which contain your source port and destination port. Then the layer 3 will find the best path by adding the source IP and destination IP and the routing protocols. Then you must have your source MAC and destination MAC. Then the layer 3 we called, okay, this is one set of informations. So hope you understood. Let me look into, we're going to share one small scenario. So let's say new share. Can you see my screen? Ether Real Network Analyzer. This is one of the tools. Then later of Ether Real, we also have a Wireshark. You need to capture your interface, let's say interface. Then you need to select which interface that you are using. Let's say I'm going to use my Ethernet physical interface. Let's say I connected the cable. I also have a wireless network, so I'm going to use this one. So you just need to click capture. Okay, you can see here, hope you can see my complete screen. Can you see a small screen? TCP and the ICMP, nothing. Then the UDP, all this informations. So let's say, for example, yeah. Hope you can see my Ethereal screen. Here, if you, this is what we captured from my interface, from my system interface. Let's say I'm going to select this information. You can see here, based on the OSI reference model, we can see frame. The frame, which means layer 2. When packet from layer 3 moving into layer 2 and adding your MAC address called a frame. അതായത് നമ്മുടെ സിസ്റ്റത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് പോകുന്ന പാക്കറ്റിനെയാണ് നമ്മൾ ക്യാപ്ചർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പം അതിൽ ഓരോ പാക്കറ്റ് നമുക്ക് ക്യാപ്ചർ ചെയ്യാം. ലെറ്റ്സ് സേ ഐ ആം ഗോണ ക്യാപ്ചർ TCP. ആ TCPക്കകത്ത് ഫസ്റ്റ് കാണുന്ന ഫീൽഡ് കാണുന്നുണ്ട് ഫ്രെയിംസ്. ഈ ഫ്രെയിമിനകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഇൻഫർമേഷനാണ് ഈത്തർനെറ്റ് 2. ഈ ഈത്തർനെറ്റ് 2 എന്ന് പറയുന്നത് ലെയർ 2. അതിനകത്ത് കാണുന്നുണ്ടോ സോഴ്സ് മാക്, ഡെസ്റ്റിനേഷൻ മാക്. The source MAC and destination MAC is the MAC of your sender and your receiver. Then you can see type. Type, which means what layer 3 protocol that you are using for the communication. അതായത് ഡേറ്റ ലിങ്ക് ലെയർ 2-ൽ നിന്നുകൊണ്ട് തന്നെ ലെയർ 3-ൽ ഏത് പ്രോട്ടോകോൾ ആണെന്ന് കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റും. അതാണ് ടൈപ്പ്. ടൈപ്പിനകത്ത് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ലെയർ 3-ൽ IP ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെ നിങ്ങൾ ലെയർ 3 നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഇന്റർനെറ്റ് പ്രോട്ടോകോൾ, യു ക്യാൻ സീ ഹിയർ യുവർ വേർഷൻ, ദിസ് comparing with your IP header. Here you can see that
your source IP and your destination IP. Then you can see here protocol. The protocol, which means the same as network layer transport layer, upper layer the protocol you see in TCP. So which means നിങ്ങൾ ഈത്തർനെറ്റും ലെയർ 2 ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ലെയർ 2 പറയുന്നു നിങ്ങൾ ലെയർ 3 IP ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. So you can come to know. Then when you look into the layer 3, you will come to know TCP is used in the layer 4. ഒരു മുകളിലത്തെ ലെയറിന്റെ പ്രോട്ടോകോൾ ഏതാണ് താഴെ നിന്നുകൊണ്ട് കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റും. Now when you look into your transport layer, you can see your source port and destination port. Let's say your source port is HTTP. Actually, HTTP is an application layer protocol and work. So the application layer protocol which you have can be able to see from the transport layer. We will be touching this kind of real interface capture for most of the scenarios. So don't worry, we will have a more session about this. And you can see here UDP. UDP, if you again look into your Ethernet 2, you can see IP. And when you look into your internet protocol, which is layer 3, there you can see your protocol is UDP. Okay, so when you send a data from source to destination, you should have the source MAC, destination MAC, source IP, destination IP, source port, and destination port. This is a minimum information that you need in order to understand your packet flow, your communication. Now, let's say this is you need to clearly understand. IP address is a layer 3 address, which is network layer. Okay, IP address ennu parayanathu layer 3 address aanu. Any device who takes decision based on IP called layer 3 device. IP address ennu parayanathu layer 3 address aanu. ഏതെങ്കിലും ഒരു ഡിവൈസ് IP അഡ്രസ് ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരു ഡിസിഷൻ എടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഡിവൈസ് ലെയർ 3 ഡിവൈസ് ആണ്. ഇവിടെ router takes decision based on IP. Okay, therefore router is a layer 3 device. Clear? Why router is a layer 3 device? Because router takes decision based on IP and IP belongs to layer 3. Therefore, the router is also layer 3. Now, the job or role of the router is routing. The job or the function or the role of the router is routing. Because of router is layer 3, routing is also layer 3. Therefore, whenever we say routing, we always think about layer 3. So router is a layer 3. Routing function is also layer 3. So as a summarize, IP address is a layer 3 device, layer 3 address, let's say layer 3 address. IP address is a layer 3 address. Router is a layer 3 device because router takes decision is based on IP and the IP is a layer 3.
അതായത് IP അഡ്രസ് ലെയർ 3 അഡ്രസ് ആണ്. ഏതെങ്കിലും ഒരു ഡിവൈസ് IP അഡ്രസ് ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് വർക്ക് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ ആ ഡിവൈസ് എല്ലാം ലെയർ 3 ആണ്. റൗട്ടർ IP ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്നതിനാൽ റൗട്ടർ ലെയർ 3 ഡിവൈസ് ആണ്. IP address layer 3 address. So the role of the router is routing, therefore the routing is also layer 3 or multi-layer switch, we call as MLS. We'll talk about more on this. The same way, MAC address is a layer 2 address. Any device who takes decision based on MAC called layer 2. Example, switch. So switch is a layer 2 device. The function of switch is switching, or we called LAN. The function of the switch is switching or LAN. So switching is a layer 2 function. Hope you understood. So IP address layer 3, MAC address layer 2. റൗട്ടർ IP ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നു, അതുകൊണ്ട് IP ലെയർ 3. സ്വിച്ച് MAC അഡ്രസ് ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നു, അതുകൊണ്ട് സ്വിച്ച് ലെയർ 2. റൗട്ടറിന്റെ ജോലി റൗട്ടിംഗ്, സ്വിച്ചിങ്ങിന്റെ ജോലി സ്വിച്ചിങ്. റൗട്ടിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്റർ നെറ്റ്വർക്കിംഗ് ഓർ വാൻ, സ്വിച്ചിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ LAN, ലോക്കൽ ഏരിയ നെറ്റ്വർക്ക്. സോ ലെയർ 2 ഡിവൈസ്, let's say layer 3 address IP, layer 3 device router or multi-layer switch, layer 3 function routing, layer 2 address MAC address, layer 2 device switch, layer 2 function switching. So this is all about the summary when you think about your OSA layer functionality. So when you send something, you have to have your source port, destination port, source MAC, destination MAC, source IP, destination IP. This is the minimum, including your data. Okay, clear? So when you send something to someone, you have to follow, this is the minimum information which goes via, let's say, Ethernet technologies or through your any network services. So thank you for joining with us. Hope you enjoyed the session today. We'll keep in touch with next session. Happy day. Thank you. Thank you so much from CML INFOTECH.